Hello friends, Knowledge Versatile welcomes you. It is our 28th day and I am here once again to be the part of your spoken English session. For last 27 days, we have been practicing regularly. I am coming here, I am attending the class regularly, and on the other side, you are doing regular practice. With every practice session, you are moving towards forward. প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস সেশনের সাথে তোমরা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছ। To learn a particular language, especially when we speak about spoken English or the language English, যখন আমাদের কোনো বিশেষ ভাষা শিখতে হয়, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা, we need to practice it every day. আমাদের এটাকে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন পড়ে। Without practicing regularly, it is quite impossible to move forward. প্রতিদিনের অভ্যাস ছাড়া এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। We feel bad when we cannot deliver English in English at a certain place where it is needed. আমাদের খারাপ লাগে, we feel bad, আমাদের খারাপ লাগে যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না। When a particular time, when it is needed, যখন এর প্রয়োজন, we cannot deliver, we cannot speak in English. But to speak in English, you must have a long background. Long background, it means a background of long practice session. A long practice session can make you enable to speak in English. একটা দীর্ঘ প্র্যাকটিস সেশন যদি না থাকে তবে তুমি ইংরেজি বলতে পারবে না। Certainly, within few days, within few weeks, it is quite impossible. You should know all the words, all the sentences, and then the confidence and the speaking pattern. We should know the speaking pattern. আমাদের স্পিকিং প্যাটার্নটাও তো জানতে হবে। তুমি খেয়াল করে দেখো, তুমি কোনো একটা সাবজেক্ট একদম যখন ছোট তখন থেকে তুমি শিখছো। Think, you are reading or you have been reading a particular language since your childhood. So, in case of speaking English, if you want to speak English, is it possible within few days? So, do regular practice and the written part, আমি যে লিখিত অংশটা তোমাদেরকে দিই সেটাকে কিন্তু পজ করে নেবে। পজ করে সেই সেন্টেন্সগুলোকে প্রথমে জোরে জোরে পড়বে, তারপরে না দেখে সেগুলোকে বলবে এবং বলে, বাংলাটা তো লেখাই রয়েছে, তো সেটাকে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে, পজ করে প্র্যাকটিস করবে। The written part I provide you. Make the video on pause mode. Read out the sentences loudly, repeatedly. At first, watching and reading, and then without watching, speak it out. না দেখে এটাকে বলো। তুমি গল্পটা কাউকে শোনাতে পারো, যদি কাউকে না শোনাও তুমি রেকর্ড করতে পারো, তারপর নিজে শুনতে পারো। You can tell the story to someone if you have none. যদি তোমার কেউ না থাকে, then you can record the story in your mobile phone, then you can listen by yourself. তুমি নিজেই শুনতে পারো সেটা। So we learn many things, many subjects in school, but in case of spoken English, it is not taught there. Spoken English not taught in our schools. আমাদের স্কুলে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হয় না, but it is very much essential in different aspects. বিভিন্ন দিক থেকে এটা ভীষণ জরুরি, খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা। It not only gives you confidence, not only gives you a power, but also enables you to write, read, understand, and speak. So today, at first, I'll give you some sentences. Speak on that. And then I'll speak on yesterday's story. Then I'll give you today's story. Then there will be the written part. You must know all the sections. For next few days, we will be discussing on stories. পরবর্তী কিছু দিনও আমরা কিন্তু স্টোরি নিয়েই কথা বলবো। So some sentences are spoken English is very much essential
in our daily life. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্পোকেন ইংলিশ খুবই প্রয়োজনীয়। We do not speak English at home. আমরা বাড়িতে ইংরেজি বলি না। So, it is difficult to learn spoken English. সেজন্য এটা শেখা, স্পোকেন ইংলিশ শেখাটা কষ্টকর। There is none who teaches us English. কেউ নেই যে আমাদেরকে ইংরেজি পড়ায়। Spoken English is a great skill. স্পোকেন ইংলিশ হচ্ছে একটা মহান বা বিরাট বড় দক্ষতা। To acquire this skill, we need regular practice. এই দক্ষতাটা অর্জন করতে গেলে আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিস করতে হবে। সো দিজ আর সাম সেন্টেন্সেস। ভিডিওটাকে থামিয়ে এই সেন্টেন্সগুলোকে বারবার বলবে, দরকার পড়লে লিখে নেবে, লিখে নিয়ে তারপর বারবার বলবে। প্রত্যেক দিনের প্রচুর পরিশ্রম দরকার আছে। ইউ নিড এ গ্রেট লেবার এভরি ডে টু ডেলিভার, টু স্পিক। সো কামিং টু দ্য পয়েন্ট অফ স্টোরি অফ ইয়েস্টারডে, ইট ওয়াজ স্যার ফিলিপ সিডনি অ্যান্ড এ সোলজার অ্যান্ড এ ওয়ারিয়ার। আমরা গতকাল একটা গল্প বলেছিলাম স্যার ফিলিপ সিডনিকে নিয়ে এবং একজন যোদ্ধাকে নিয়ে। স্যার ফিলিপ সিডনি ওয়েন্ট টু এ ব্যাটলফিল্ড। ফিলিপ সিডনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল। হি ওয়াজ টেরিবলি ইনজিওর্ড, ওন্ডেড ইন দ্য থাই ইন দ্য ব্যাটলফিল্ড। ব্যাটলফিল্ডে গিয়ে তার থাইতে, উরুতে ভীষণভাবে সে ইনজিওর্ড হয়েছিল। দেয়ার ওয়াজ নান টু লুক আফটার হিম। তাকে দেখাশোনা করার মতন সেখানে কেউ ছিল না। হি সামহাউ ম্যানেজড টু ওয়াক ব্যাক টু হিজ ক্যাম্প। সে কোনো রকমে ম্যানেজ করেছিল হেঁটে তার তাঁবু পর্যন্ত আসতে। দেয়ার হি মেট উইথ হিজ কম্পেনিয়ন। সেখানে সে তার যে সঙ্গী সাথী রয়েছে তাদের সাথে সে দেখা করেছিল। ওয়ান অফ হিজ লয়াল সোলজার্স gave him a glass of water which he needed badly. তার একটা অনুগত সৈনিকদের মধ্যে একজন তাকে এক গ্লাস জল দিয়েছিল, যেটার তার খুব প্রয়োজন ছিল। He took the glass of water. সে জলের গ্লাসটা নিল। He was about to drink the water. সে জলের গ্লাসটি জল পান করতে যাচ্ছে। At that moment, সেই সময়, he noticed, সে লক্ষ্য করলো, another wounded soldier, heavily wounded soldier, আরো একটি ভীষণভাবে আহত সৈনিক, was crying for a glass of water. এক গ্লাস জলের জন্য চিৎকার করছে বা কাঁদছে। স্যার ফিলিপ সিডনি did not drink water. স্যার ফিলিপ সিডনি জলপান করেনি। He offered the water to that wounded soldier. সে এই জলের গ্লাসটি সেই আহত সৈনিকটাকে দিয়ে দিল। And told him, এবং তাকে বলল, thy need is greater than me. আমার থেকে তোমার প্রয়োজন বেশি। You need water much. তোমার জলের আরো দরকার বেশি। So this was the story. এটা একটা গতকালকের গল্প ছিল। গতকালকের গল্প, it means that you can speak the story at any moment. তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা গল্প বা প্রত্যেকটা সেশনে আমি যা বলি সেগুলোকে যে কোনো সময়ে একসময় বসে রিপিটেডলি সেগুলোকে বলবে। অনেক সময় সাউন্ড করে, আমি তো সবসময় বলবো সাউন্ড করে বলতে, যদি না পারো মনে মনে বলবে, সেন্টেন্সগুলোকে কনস্ট্রাক্ট করবে। And you should try to speak all the stories, all the words and sentences, whatever I speak. I will advise you to speak loudly, but if it is not possible, then memorize the words, mutter the words, mutter মানে বিড়বিড় করে বলা, mutter the words within yourself, and you need regular practice. Now today I'm going to give you another story that will be the task for today, যেটা আজকের দিনের তোমাদের কাজ হবে। You must speak on the story, read the story, listen to me, and then speak it out. Speak it out loudly. Don't be ashamed. লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই। অনেকে আছে যারা বড় হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে এই ছোট ছোট ইংরেজি বলাটা খুব লজ্জার হয়ে যায়। And there are grown-ups learners. For them, it is a matter of prestige to speak loudly, so these simple sentences or simple words. But still, I will ask you, do some practice. What is needed is needed. যা প্রয়োজন তো প্রয়োজন। If you want to learn spoken English, you need to
speak loudly. So today I am going to give you another story. It's a old story. Whether it's a fact or not, I don't know. আমি জানি না যে এটা বাস্তব ঘটনা কিনা, but this was given in the story books and I'm going to give you. আমি স্টোরি বুকে এটা দেওয়া রয়েছে এবং আমি তোমাদেরকে এটা দিচ্ছি. The name of the story, a merchant and a robber. তুমি অন্য নামেও বলতে পারো, একটা ব্যবসায়ী এবং একটা ডাকাত. One day, a merchant was returning home with a bag of gold. একদিন এক ব্যবসায়ী বাড়িতে ফিরছিল এক ব্যাগ গোল্ড নিয়ে, সোনা নিয়ে. He was carrying a bag of gold coins. স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ফিরছিল. His way was through the forest. তার পথটা ছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে. He was riding, সে ঘোড়ায় যাচ্ছিল. He was riding through the forest, in the forest, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল. Then it began to rain. তখন বৃষ্টি পড়া শুরু হলো. And he got drenched completely. He got drenched completely. He got wet completely. সম্পূর্ণ ভিজে গেল. It was difficult for him to ride his horse. তার ঘোড়া চালানো কষ্টকর হয়ে গেল. He blamed God. সে ঈশ্বরকে দোষারোপ করল for this untimely rain. For this rain. এই বৃষ্টির জন্য, অসময়ের বৃষ্টির জন্য. He blamed God. ঈশ্বরকে দোষারোপ করল. Suddenly he noticed a robber. A robber was following him. দেখলো যে একটা ডাকাত তাকে অনুসরণ করছে. The robber came and stood in front of him. চলে এলো এবং তার সামনে দাঁড়ালো. And he demanded money. He demanded the bag containing gold coins. He demanded the bag. সে ব্যাগটার দাবি করলো. Containing, যেটা ধারণ করেছিল gold coins, স্বর্ণ মুদ্রা. But the merchant refused. কিন্তু সেই যে ব্যবসায়ী, সে প্রত্যাখ্যান করলো. The merchant refused it completely. সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করলো. Then the robber aimed his gun at the merchant. তারপর সেই যে রবার ছিল, সে তার বন্দুক তাক করলো মার্চেন্টের দিকে. He fired. সে গুলি করে দিল. But the gun did not go off. কিন্তু বন্দুক থেকে গুলি বের হলো না. Because the gunpowder was wet. Gunpowder, বারুদ. কিন্তু বারুদ ভেজা ছিল. Because the gunpowder got wet, or the gunpowder was wet. It saved the merchant's life. এটা মার্চেন্টের জীবনকে রক্ষা করলো. Then the merchant went off, riding fast. দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল. Went off and thanked God. এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল for this rain. এই বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল. Because of this rain he was alive. এই বৃষ্টির জন্যই সে জীবিত ছিল. The gun did not go off. বন্দুক চলেনি. So this was the story. This was the storyline. তোমরা কিন্তু গল্পটা বলবে. তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ. যদি নিয়মিত লেগে থাকো, হঠাৎ একদিন ভিডিও দেখলে, হঠাৎ একদিন একটু চেষ্টা করলে এটা হবে না. প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে. প্রতিদিন. If you suddenly watch a part of the video and think that if I can speak in English, it would have been better. এটা ভালো হতো. This is not the way it is done. এইভাবে কিন্তু এটা হয় না. You need to go through the process of everyday practice. তোমার প্রতিদিনের প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হবে. Without doing this, it is quite impossible. I told you repeatedly. বারবার বলেছি যে এটা না করলে সম্ভব নয়. So, watch the video, listen to my words. ভিডিওটা দেখো, আমার যে বক্তব্য সেগুলোকে শোনো. Listen to my words repeatedly. And whatever I am telling you, you can tell these sentences, these words too. তুমিও কিন্তু এই বাক্যগুলো, এই সেন্টেন্সগুলোকে বলতে পারো.
আর এরপরে আরো কিছুদিন পর আমি তোমাদেরকে গ্রামারের উপর বেস করে যে বাক্যগুলো বলতে হয় বা কিছু করতে হয় সেগুলো বলবো। তো গ্রামার নিয়ে কিছু শুরু করলে এখনই তোমরা এই মাথায় গ্রামার রাখবে, ইংরেজি রাখবে, এগুলো নিয়ে সমস্যা হবে, সেজন্য আমি এখন গ্রামার নিয়ে কিছু বলছি না। আফটার ফিউ ডেজ I'll give you sentences based on grammar. Though all the sentences are based on grammar, but I'm not mentioning them. At present, I don't mention them. এখন আমি এগুলো মেনশন করছি না, because that if I give you some grammatical task, it will be extra burden. এটা একটা আলাদা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। At present, I give you the task only through listening and speaking. এখন শুধু শোনো আর বলো। ট্রান্সলেশন মেথড ইজ এ সেকেন্ডারি মেথড, দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে ট্রান্সলেশন। লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং ইজ দ্য প্রাইমারি, প্রাথমিক বা প্রথম কাজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শোনা এবং বলা। সো টুডে আই এম গোয়িং টু কনক্লুড হিয়ার। ইউ অল হ্যাভ লিসন টু মি অ্যান্ড listen to it continuously, repeatedly, repeat the video again and again, try to listen to the videos that I have posted already, যেগুলো আমি অলরেডি পোস্ট করেছি সেগুলোকেও দেখতে থাকবে। So keep practicing, keep speaking, keep reading, keep listening. শুনতে থাকো, বলতে থাকো, পড়তে থাকো, but most important is listening and speaking. Most important is listening and then speaking. Speak it out loudly and be a confident speaker. Be confident and speak loudly. So, bye today. A merchant and a robber. এক ব্যবসায়ী এবং একটি ডাকাত। One day, a merchant was riding through a forest. একদিন এক ব্যবসায়ী ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। He had a bag containing gold coins. তার কাছে ছিল স্বর্ণ মুদ্রা সহ একটি ব্যাগ। Then it began to rain heavily and the merchant got fully drenched. তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো এবং ব্যবসায়ীটি সম্পূর্ণ ভিজে গেল। He blamed God for putting him into trouble. সে ঈশ্বরকে দোষারোপ করল তাকে সমস্যায় ফেলার জন্য। At this moment, a robber appeared there. সেই মুহূর্তে এক ডাকাত উপস্থিত হলো সেখানে। He was armed with a gun and demanded money. ডাকাতির কাছে বন্দুক ছিল এবং সে টাকার দাবি করল। But the merchant refused to give him money. কিন্তু ব্যবসায়ীটি টাকা দিতে অস্বীকার করল। Then the robber aimed his gun at him. তখন ডাকাতটি তার দিকে বন্দুক তাক করল। He fired. সে গুলি করল। But the gun did not go off as the gunpowder had become wet in the rain. কিন্তু বন্দুক থেকে গুলি বেরোলো না যেহেতু বারুদ ভিজে ছিল। Thus the merchant was able to escape. এইভাবে ব্যবসায়ীটি পালাতে সক্ষম হয়েছিল। He thanked God. সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। Read out মানে জোরে জোরে পড়া। Read out every sentence repeatedly and loudly.